video we ekomo mo taibu sa me question bi say EL mikuta sen na menya computer to EL mikuta 800,000 to 2,000 3,000 4,000 menya gaming computer to ana me be Chelsea bia be use jiji e dia build o gaming computer e wo Ghana ha no mo ene sika dodo nso a obetimi a spend na omo nso madwe omo say as long as amati 800 cedis akwa akoto computer bisi feed metimi dia bo game bia mepe no masama wati ase die nti a yemfa abubu ya enko formula 1 racing ansa na ebeko abe fontentan ne so akojiji akoto ye niema no ye ndikan mo components na ebehia ne so saa no yekoto a ya adwene mu fine so say nim die nti ehia saa component no yen sha se free motherboard ne so computer motherboard no bebre na o market so sika asen class so ubenya biato nenso computer motherboard is designed in such a way say yes if a nesisu a make sure so the a nesisu men konkotan bi emfancy so ebi ne say ye designing se for 6 gen processor nfesisu a men konkotan 9 gen processor emfan kosi so if we say en support usika ne be hekwa na processor nenso e wo say bigger is better nenso since so best spend too much on i7 and i9 processor there dan go to boase na betimi akate course ama usika sem akofom. If we say most games depend highly on graphics card, essence it depend on processor so. Inti wunya o i5 processor be away ni man speed wo soro no ato. Enu nta na CPU no, ye be use i5 processor e dey system ni mu. Ena ye be hia heat sink nso. Alba street ni so i friend cooler no. Ama na ba be twen heat ni nyina free processor ne so. If we say processor adwuma edwin ten the more edwin tem na produce more heat nti cooler no ebe bon ho ban na atwe heat ni nyina free so na ama processor na anhye cooling system ni omummienu ba ko use mframa na didi ne dwuma na ba ko de use nsu na memory ne nso a processor ne store na ade bia agu na so ohia wafa de akwa ko di ne dwuma ne nso e wo mu say 16 gigs ana say 32 gigs mum eye nenso sika 70 ebe choose 8 gigs ye choose our size because most high end games minimum requirement most at times 8 gigs na afide yenko efie na ye beto ye furnitures cooking utensils any electrical home appliance na gum nenso so eno ne case no case bi o ho no mo a wo de hye computer na esi wo dem a akono crackeke woni boss wa na akon ado se we bo game sanso na ebia yakobo huhu se funu daka huhu ya na oye ma show all those case ne fede ejina wa otis wa obotomu so size ne de entisa size ne de huhia nkasa enunta na case ne yo mu 4 types a ne edikan ne small form factor na isusu anketenkete pa no na ne edi so no enso ne mini tower no na de edi mini tower no enso ne mid tower no na last one ne ye 4 tower no akese na components bi atimi komu bi no ye case ne beto ne de be use mid tower de edi kese pa ne chi no ena to say them di kan time no most high end games it depend more on graphics card esni processor no nti aha no mo ena say obetimi ama on investment na akosoro na obenya de we nim kakra no wato na say usika sem enso wo forma na say obenya decent one bi nso a no wato mum sense obekwa akoto fala bia because AMD RS580 a good budget graphics card with decent price na 8 gigs of video memory na power need ninye too much ma wuntu ya light bill bo so mete said you use to mill machine wo dem na essence wo any processor no be boma ye adwuma ye nti eno na ye be choose e de see system ni mu anything can happen in case a case ne ba na fans ne ebia say ya na say ya short to be ana say color na fans ne so no umpa na we use we no fans ne de ehuhia pa free say no na twi heat ni na free system ni mu et say de water aircon aboard them and as a show the also ceiling fan and a standing fan e mani bo e show ni efri honhom so adwuma die na we nso die na ma board na nkwan hye and as be bia nkwan to machine na afide emra component na nipa dodo na antan fa ni serious nenso da na matipa ye if so we choose correct one for your system
say by heart Emma Osa say sika say wokoto foforo eno ne PSU no power supply unit no say ofo say e connect computer no Emma power straight na amfa power supply unit na e component bi e wo my friend rectifier e be sesa AC voltage no akọ DC a I assure you say ejabefa board ni mu na wan hwe kura e be share utebia if we say electronic devices ehia direct current a e stable e na de di nedwuma Nenso light na ECG photon na be plug your computer na ma socket e wo fie no. Alternating current which is not stable for electronic devices. If we say alternating current very easy say obe generate. Na wasan dia call Ghana fa na nyina ni ntia na mu use. Ena enye Ghana nkwan so nete sa ewiase afa na nyina ntia na computer ni hia power supply unit no. Enu nti na phone na o use ni charger no enso di dwuma te say the power supply na ma computer no. Instead of nim components are here, e dey build the system. Now sounds what as ye di nti a here sa component no. Yenko Chrome na yenko abe 14 time so. Enko jiji na yenko to ye niam ye be here. Yen sha se ntom free motherboard dey be see gaming system ni mu no. E say Asus Z170 a old motherboard a ya nya last year and as last 5 years input. Nenso if we say a support 6 or 7 gen CPU nti eno ene be use e dey see system ni mu. It size in the be more hanoma, ye de check motherboard ne ho nsem no mesre o me include nansa. If say no na ye behwe so na ye de ato power supply units HD. Na afide yenko jiji market ne so. Enko hye atoto na se. Ena ade bi ebeto bi ebetro the price ne de ato ho no mo. Ye wi na yakeka ni nyina abom. Na ehu sika ye betimi a spend. Te say ne wonim dada say e be use 6 gen processor. Ena ye de build a gaming computer because ye mpese ye budget ne because through too much nti. Inti ebe search Asus Z170 e market ne so no. Ye nya two options a ni nyina ye 1200. Then so I think say ni nyina ye one store. Inti ye choose ba kon. Ni enkonko he say eno na ye pa. Latkin Techsport e ton mo de 1200. E wo mu so from obetimi ene omedia no amomate so. Then so sesi ade yen use price we no emfanye ye budget no. Inti yen fa ye trade ya no entren to ho no mo. Ni enko CPU, RAM ene de aka ne so so. And processor they be use no yeah the 6 gen core i5 6500 and speed near 3.20 gigahertz and the basic so enti yenko jiji ngo hwehwe sa model no ye be seche na nkwala bri magro na ye di na ye fe no di behwem we bi no ya ba be di bi wa ha no mo nso me mpese video no be 10 too much enti ye be select two options pe na ya hwe de pe na ya to aso ye di kan afa first one no we no nipa na ton CPU ne board ni nyina ye choose so eno nso nkan the first one ye de to ho no mo no Mr. Ni ton CPU na ye hia no 580 Ghana cedis e wo mu se betimi afre Mr. Ni na twetwe nkomo so beti ye so a na surprise we ya ne be use di aka budget no ne enko store no nso ton board ni CPU ni nyina abomu no nso na we ne nso specific board ne ye pe no ye pe Z170AR. The Ewahanum Nensu Z170A. All those ye bit me afraid and then a bonk so specific one na ye penny be or honomo and I say we answer to be used to the ya and the wow honomo. Inti yebeko back to Mr. Ni near Kwekuel aka budget no. Inti ya try to we no. Ni enko CPU kula na e ba bebo heat na flip processor na so emra e di dwuma na so. Inti yenko edwom honomo ni enko hwe no nso. We nso sa options ne doso. Ti ebe choose mienu ni eyi baako ena mienu ni choose ye no nso Latkins for na ehia mo first no omo san so ton cooler 450 yenko second tab ne nso so ena rig master system enso ton ne de no 300 ti obetimi ni omedi nkomo na zesi anya ne say highest I best spend e wo ho ne 450 no ti yenfa no mo nka budget no na yenko RAM ni be use ne nso so na yenko search for 8 gig RAM no so sika was so na bitimi ato 16 gigs and na say 32 gigs to enumum inti yen hwe the price ne da form kakra na yen selecting go no mo wi aba be yimu ba aka RAM no brand bibiri na wo ho no mo Kingston Crucial Samsung ene dodo na but less na ya Samsung woman me choose Samsung na eja di aka no wo no others na ton mo de no 300 Ghana cedis there's tech gear computers they no ton the 270 ni make more sense ma minti no na me choose inti en for RAM no surprise men colors no ni en call keys no so and I say DVD kai na chance no to say ban appearance ne fe ni dia ni nyina gina buto na enso case no size ne dia ehu hia nkasa
ɛno nti na yɛn use small form factor anaasɛ mini na yɛbɛ use mid tower no. Yɛni kan hwɛ first one na Ben and Partners ɛtɔn wɔn case no 870 no. Sɛ ɛyɛ ofa no apɛkɛ no, sɛ ɛnyɛ ofa nso a other one nso wɔ hɔ no. Ɛna te sɛ deɛ prices trade no ɛkyerɛ no, odi kan de to hɔ no 850 na ɔsan atee so na ɔsan so increase na akɔ 870 no. Nti sɛ in case sɛ wei na w'ani wɔ mu a wobɛtumi ne n'aka ama wate so kakra ama wo. Ɛna second one no nso odi kan de to hɔ no 1200 ɛna ɔtee so ɛde ba 1000 surface price. Deɛ mama ni gye wei hu ne sɛ fans ne dɔɔso ɛna ɛwɔ ho. Nti sɛ future in case sɛ woyɛ more upgrade a ebetumi astand ne heat ne paa. Ɛna ɛsan so yɛ me fɛ kakra ɛsene baako no. Nti yɛmfɛ no nso price ne nka list no. Na yɛnkɔ component na ɛba game sɛm a ɛho hia paa no. Ɛno ne graphics card no. Nti yɛnkɔ jiji na yɛnkɔtɔ ɛno nso. Yɛsearch for RGX RS 580 VGA no. Models na ɛwɔ ha no price no wɔ soro kakra. Nti yɛncheck for SFS for nso deɛ. Ɛna component no nso te sɛ deɛ obetumi atɔ adeɛ in box na ɛbɛba na ebia fault wɔ ho no. Saa nso na obi nso betumi atɔn deɛ fault wɔ ho ɛde ama wo. Enti sika dodoɔ na ɔde bɛtɔ no ɛne nea wobɛtɔ afiri ne hɔ no relationship no ne hia. Saa no in case wode bɛba na fault wɔ ho a betumi a return ne anaasɛ wode bɛkɔ akɔgye foforɔ. First tab no Technova deɛ a wɔtɔn a brand no yɛ Sapphire ɛda 1650 a ɛyɛ negotiable nti wobetumi ne n'aka na wate so. Ɛna mpanyinfoɔ bu bebi sɛ bɔɔfrɛ a ɛyɛ dɛ no ɛna abaada aseɛ. Ti yɛnkɔ SFS no so na yɛmfa the price ne nka budget no. Although say ɛyɛ negotiable a investors wetimi ne n'aka ma wasa ate so no wode yɛmfa 1005 na nka budget no. Na fa na ebi make sure say heat in the system no mu too much ma components ni bi nhyɛ no so yɛnkɔ so. Fans ne deɛ dodoɔ na wɔ market a ɛnso so light a price no wɔ phone. Then so ɛnyɛ no bi na yɛpɛ. Yɛpɛ RGB ones na ɛwɔ machine na sɛ ɛyɛ adwuma na ɛso so disco light fɛfɛɛfɛ ni bi no. Saa type no ɛwɔ machine na sɛ esi wudam koraa ɛyɛ for decoration ɛma ɛdan no mu yɛ fɛ. Nti Ben and Partners wɔn nso tɔn 3-in-1 ɛne 5-in-1 for 350. Although sɛ yɛbɛtumi afrɛ na yɛbusa wɔn sɛ ɛyɛ 3-in-1 anaasɛ ɛyɛ 5 a ɛna ɛma no yɛ 350 na yɛmfɛ no nto hɔ nom ansa na yɛade price ne nka yɛ budget no. Na menim sɛ dodoɔ na ɛɛpɛ ne ntɛm ahu final price no. Na afei deɛ site na ebie na hyɛseɛ no afei na ɔba bɛ use ɛde edi dwumadie na ɛho hia no. Component na ɛwɔ machine no mu no emu biara ɛwɔ ne power a edi. Graphics card ehia ne deɛ, processor hia ne deɛ, board hia ne deɛ, adeɛ bi a ɛwɔ ho biara hia ne deɛ. Ɛno nta na yɛbɛ use cooler master calculate total watts a yɛhia na ɛde akɔ akɔtɔ yɛ power supply no. Enti ɛnya advisable sɛ wobɛtu huhu sɛ wokɔ akɔtɔ power supply wɔ abra a wonim power dodoɔ a o machine ni di. Enti yɛ board ne ho nsɛm wɔ first site hɔ nom no ɛno na yɛde ba bɛfɛle form na ɛwɔ cooler master hɔ nom no na ewie a ama yɛ total watts na yɛ machine ne edi no. Enti wokɔhwɛ board no brand socket model ɛne deɛ aka na ɔde abɛfɛle te sɛ deɛ miyɛ ɛna te sɛ deɛ di kan kasa fa case ne size no. Nti ɛno na ɔde bɛba bɛtwusu ne form factor no. Nti sɛ ɛyɛ mini a na ɔde bɛtwusu ne deɛ ɛyɛ micro a na ɔde bɛtwusu ne deɛ saa nso na deɛ aka no nso saa na ɔaba bɛ ade wo AMD ana Nvidia graphics card na wo use ne nso aka ho. Sɛ ɛyɛ mmiɛnsa a ɛyɛ baako pɛ na esi system mu a na wɔtwusu aka ho na yɛtwusu yɛ RAM size ne nso sɛ ebi a ɛyɛ 8GB baako ɛna wode si mu a na wɔtwusu. Sɛ ɛyɛ 8GB mmienu na esim na ɛyɛ 16GB nso a na wɔtwusu ɛno nso. Ɛna yɛ storage ne nso yɛbɛ use SSD ɛne hard disk drive ɛna ɛde esi yɛ system no. Nti Windows ne normal apps na computer ne hia no yɛbɛ install egu SSD ne so. Nti SSD ne yɛbɛ use na as our system drive na hard disk drive no wonim sɛ yɛ cheap kakra se na SSD no nti yɛbɛtumi atɔ deɛ ne storage ne ɛwɔ anim kakra a yɛbɛtwe games ɛne yɛ nneɛma akɛse a yɛhia yɛde egu so. Nti Windows ne normal apps na computer ne hia no yɛbɛ install egu SSD ne so. Nti SSD ne yɛbɛ use na as our system drive. Nti yɛmfa Samsung SSD ne price no nkɔka list no na yɛmbɛ hwɛ hard disk drive a yɛbɛtwe yɛ games akɛse ne yɛ nneɛma egu so. Ɛna I am recommend sɛ wobɛtɔ Samsung ones ne other original ones no sɛ wobɛtɔ cheap ones no
na hard disk drive ne nso yɛwɔ mu two types a depend wɔ speed ne so. Baako speed ne yɛ 5400 rpm ɛna baako nso yɛ 7200 rpm. Nti yɛbɛhwehwɛ 7200 rpm speed no na yɛde aka yɛ system no. Ɛfiri sɛ 7200 rpm ne yɛ faster sene 5400 rpm no. Yɛhwehwɛ mu no Hillson computers ɛwɔ specs na yɛpɛ no. Although sɛ hard disk drive no bɛtumi nya no chips ne 400 no. 400 na yɛde bɛka yɛ list no. Nti wo a woyɛ interested no wofrɛ ɔmo na sɛ wo ne ɔmo kasa a na wasrɛ nte so. Nti baako mmienu anaa mmiɛnsa na abɛtɔ a na waba abɛ ade aka ho. Na CD part ne nso as you already know sɛ case ne yɛtɔɔyɛ no ɛyɛ hyɛ pɛɛ kwa CD part ni. Fans na bɛbɔ heat na free system ni mu na occupy side space ni nyinaa. And as you already know sɛ ɛnyɛ specific reason bi a CD no na sɛ use saa biem nti enim koraa ayɛ a yɛmfe saa. But if so person will use CD o ma your external slot altimeter ɛde CD tum use ɛma USB port no ɛna sɛ de bi kan na hyɛseɛ no wohu ne sei no ɛnkyɛ sɛ kɔnɛkɔtɔ any cheap power supply unit bi a ɛyɛ 400 watts. So sika bɛso a to more than 650 watt power supply ebia in future no woka sɛ woyɛ more upgrade a na nkɔyɛ sɛ wɔ sɛ wɔsan so kɔtɔ power supply foforɔ. Ɛna ɛsan so if sɛ any imbalance ba system ni mu na wo component bi te sɛ graphics card ne hia more power sɛ ɛde bɛdi ne dwuma a ankɔhyɛ power supply no. So sika bɛso a to more than 650 watt power supply. Nti yɛnhwɛ example wei wɔn sɛ yɛ high components no watts ne nso increase. Nti na ɛpa kyerɛ sɛ in future no ebia wo upgrade RAM no na sɛ ɛkɔ 16 na sɛ 32 gigs a saa 368 watts na ɛdi ahyɛseɛ no increase nti ɛnyɛ no bio. Saa nso na wo upgrade processor ne graphics card ne nso a ɛteɛ. Nti wo tɔ power supply na ayɛ atɔ bo ase na make a good decision. Ɛna power supply ne nso yɛwɔ mu 3 types. First one no ne non-modular na cord na be connect ama motherboard no any other components no ebo power supply ni mu no eti cord ne bi bro so a untimi ntum free power supply no ho ema more space ema better system no ma wire work na in look attractive ena esan so oye maintenance a enye easy sa. Second one ne fully modular na cord na be connect ama motherboard ni other components ni nyina wo na o choose enti utumi tutu cord ni nyina free ho esan so attach ne foforo enti cord no hia utumi tutu ho no mo ema more space ebe da system ni mu na semi modular no so motherboard ni CPU no cord no na e permanently attached to the PSU enti ni aka na de one na wo choose enti what we are saying no yen ko search for 650 watt core PSU more than enough for our system. Inti yasa bishia latkins biem oton non modular one no 650 yen fanka lesson no inti sesi enye bi no yen close jiji ne ade 1 terabyte hard disk na edi kan to 400 no na afede yen bi e calculator no mu ensesen e ka e bitimi abon na afede yen fa ni nyina one by one na yen plus motherboard processor cooler RAM, keys, graphics card, fan, SSD, hard disk drive, power supply unit. Now for the 100 cedis we yen fan count for transportation and as a thermal paste that beto diegu CPU this one and all the heat sink in the basis so. In the same you are no sika dodo abetimi asay no. Mema calculator na ma once. In the build way you may get it right now around 6,000 plus. Na memfa advice we integrate. Better say offer number ni wie na ofredi ba na obekọ shop ono mo no wakọ akọje wa ade since obetena fie no aye me send mame